Cześć, ja jestem Sarczy, witam was w 19 odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 3 HD. Musimy stąd jak najszybciej spadać wraz z Ewą, dlatego że pojawili się tutaj po raz kolejny przeciwnicy. Ej, nie za dobrze, kurde, może za chwilę mnie zauważą, jeszcze teraz dość nieoczekiwanie się zrobiło niebezpiecznie. Dobra, udało się gościa załatwić. Tam jeszcze widziałem kolejnego. Ale spokojnie. Dobra, Ewa jest tutaj. No i spróbujmy się przedostać. Chodź tutaj, Ewa, szybko. Czas już to wreszcie zakończyć. Tak jest. No i pora teraz na spotkanie z The Boss. Tutaj już będzie to umówione miejsce, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! No właśnie, Ewa dla nas przygotuje ucieczkę, a my tymczasem spotkamy się z The Boss. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us.
They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend.
but one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Sporo się wyjaśnia, co? Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time.
Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. No i dobra, pora w takim razie na walkę z The Boss. Aj, źle to zrobiłem, kurde. No to pięknie. Walka z The Boss w dużej mierze opiera się na sekwencjach CQC. Zresztą zobaczycie to jeszcze z czasem. Warto tutaj właśnie ją pokonać przy użyciu CQC i mamy na to tylko 10 minut. Teraz muszę się wyleczyć. Sporo nam tutaj The Boss powiedziała i jeszcze sporo się dowiemy z czasem. No ale po kolei. Co ja tu jeszcze muszę coś z tą kością zrobić? Mam złamaną kość. Więc załatwmy to. Okej, splint. No i dobra. Spróbujmy z nią zawalczyć. Mam nadzieję, że uda mi się to. W ogóle warto tutaj zmienić kamuflaż na śnieżny, dlatego że on tutaj da mi więcej ukrycia się przed właśnie The Boss. Okej, teoretycznie więcej mi daje jeszcze ten kamuflaż Spider lub ten kamuflaż, znaczy ten strój naukowca, ale oczywiście tego nie będziemy wybierać. No i cóż, spróbuję też ją pokonać przy użyciu MK22 i zobaczymy jak to wyjdzie. Mogę oczywiście też w nią strzelać, to też jest możliwe jak najbardziej. W ogóle strasznie to jest ikoniczna scena tutaj. Kurde, nie udało mi się jej trafić, myślałem, że dałem radę, ale jednak średnio się udało. Strasznie ikoniczna lokacja, bardzo to fajnie wygląda i też walka, która przeszła do historii tej serii tak naprawdę. Dobra, na razie jej nie widzę, z tamtej strony jest. Za chwilę się odkręci znowu, wtedy ją będzie można trafić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. Teraz. Okej, trafiłem ją i to nawet w głowę. I dzięki temu udało jej się odebrać sporo energii. Warto by do niej się trochę zbliżyć i wtedy właśnie wykonać sekwencję CQC, ale póki jesteśmy oddaleni, no to trzeba próbować walczyć tak, aczkolwiek też nie możemy przesadzać, bo tak jak mówię, mamy ograniczoną ilość czasu. Spróbuję już tutaj dopaść. O właśnie. Teraz padaj i szybko ją dobić. Okej. I teraz jak najszybciej od razu musimy uciekać, dlatego że ona będzie w nas strzelać. Szybciej. Aha, widzę, że znowu będzie próbowała. Tak jest. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Trafią. Okej. I na tym właśnie cała walka polega. Trzeba po prostu kontrować jej ciosy. No i walczyć właśnie tutaj na CQC. Pamiętam też oczywiście, jak to bywa w przypadku walk z bossami w tej grze, że kiedy grałem za pierwszym razem, to sporo się męczyłem, bo nie wiedziałem jak tutaj z nią walczyć przy użyciu CQC. Nie wychodziło mi to po prostu. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej i że mi się to uda po prostu. O właśnie. Nie. Dobra, padła. I teraz jeszcze znowu ją dobić. Okej, i spadajmy od razu. Za chwilę spróbujemy raz jeszcze. Automatycznie jak ją właśnie tak pokonamy, że po prostu ją przewrócimy i strzelimy w nią 2 razy, to trzeba uciekać, no bo ona tutaj jest w stanie nam zadać duże obrażenia tym karabinem. Dobra, i znowu próbujemy. Pięknie. Po prostu trzeba wyczuć moment, kiedy trzeba wcisnąć kółko, a teraz ją już tylko trzeba przewrócić po prostu i tyle. Okej, i to już będzie koniec walki. Ja jeszcze tylko szybko zmieniam sobie uniform, żeby po prostu był inny strój na te ostatnie końcowe sceny w grze. No i zapraszam was do oglądania. Bo to chyba już wszystko. A nie, jeszcze nie, kurde. Już się zapędziłem. Myślałem, że to rzeczywiście koniec, ale jednak jeszcze widzę, że zostało jej trochę energii. Dobra, w takim razie spróbujemy. Ostrożnie. Tam poszła. Teoretycznie mógłbym spróbować ją trafić.
Czekajcie, za chwilę spróbujemy. Jeśli się tylko wychyli oczywiście. Kurde, ona chyba pobiegła, tak jest. Tutaj ją mamy teraz. Tutaj mnie nie ma, droga The Boss. Czekajcie, spróbuję ją zajść. A właśnie. I teraz. Dobra. I tutaj mamy kamuflaż Snake. Proszę bardzo. To już chyba koniec walki, zdaje się. A właśnie. Czekamy zatem na załadowanie filmu przerywnikowego. Jeśli chodzi o kamuflaż Snake, to szczerze mówiąc nie znam jego takiej specyficznej mocy, więc nie powiem wam niestety tego. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. No i to ja muszę teraz pociągnąć za spust. Muszę tutaj wcisnąć. To jest strasznie smutna scena, bo przecież wiemy, kim była dla Snake'a The Boss. Czy naprawdę to ja musiałem tutaj wcisnąć? Bo już teraz sam nie wiem. Szczerze mówiąc, wciskam coś, ale nic się nie dzieje. Nie wiem, szczerze mówiąc, co jest grane. Czekajcie. No właśnie. Musiało po prostu minąć trochę czasu. No ale Snake w końcu ją dobił. Ready to go, Snake?
Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! No i cóż, i czas na taki honorowy pojedynek z ocelotem. Są rozłożone dwa rewolwery tutaj i muszę wybrać po lewej lub po prawej stronie. W jednym z nich jest nabój, który włożył ocelot i ja z tego co pamiętam, rewolwer po lewej zawiera ten nabój, a po prawej naboju nie ma. I jeśli właśnie wybierzemy po lewej, to wtedy wygramy pojedynek, a jeśli po prawej, to wtedy pojedynek przegramy, ale za to z tego co pamiętam, przy rozpoczęciu nowej gry będziemy mogli rozpocząć sobie z tym rewolwerem chyba, chociaż tutaj nie jestem pewien. W każdym razie ja wybiorę ten rewolwer, żeby wygrać tenże właśnie pojedynek. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to tak właśnie było. No i w takim razie strzelamy. A właśnie, w tym rewolwerze był nabój, ale to nie był prawdziwy nabój. To był tylko... A właśnie, to był tylko ślepak. Ocelot doskonale wiedział co robi. It's a blank. That was fun. Till we meet again, John. Pojedynki z ocelotem też tutaj w tej grze mocno zapamiętałem. Zakończyło się tak honorowo, można by rzec. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's
It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! No tak. Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. No i dobrze, mamy tak naprawdę możliwość dokonania ostatniego zapisu tej gry przed jej zakończeniem. Przed nami już tylko właściwie same filmy przerywnikowe, które zakończą tą całą historię. Ponieważ będzie ich jeszcze trochę, to ja się teraz będę z wami żegnał i tak jak mówię, w następnym odcinku ostatecznie zakończymy sobie już tę świetną grę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo myślę, że był naprawdę ciekawy i emocjonalny. Mam tutaj na myśli przede wszystkim tą walkę z The Boss, ale czekajcie na ten ostatni materiał, bo z niego dowiecie się jeszcze wielu naprawdę ciekawych rzeczy. Do usłyszenia!